Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Текс, что у нас тут? Мы с вами закончили на бойне в цирке, которую начали мы не по своей инициативе. Абсолют передала нам привет, и мы вернули его ей обратно. Что ж, да, сейчас тут все прогрузится. Давай, ты справишься. Ты же справишься? Куда мы вообще идем? Что у нас тут? Ласка Шарес. Где-то прямо по пути. Ну, пойдемте поищем. А тут что происходит? Здрасте. The priests will open the temple up again. You'll see. They're good people, holy people. Что за храм? Please, in the name of the cry of my Открытые длани. Что, мы можем войти? И никто не против. О. Ну, тебе, слоник. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Какое занятное Shiny существо. little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Я хорошо знаю, как могут раздражать создание других планов, особенно с Целестия. Thank you. I wouldn't normally speak so harshly, but these are rather unique circumstances. Two people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Давай я расследую убийство. Потому что мне же больше, блин, заняться нечем, да? The investigator won't change her mind without significant new evidence. Shares's caress would be my best bet. Все дороги As ведут the в Ласку usual calls Шарес. after closing a case. А что мне Valeria искать? never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. I really hope you find something. For all our sakes. Ну, давай пороемся. Cursed to put my hands on everything. О, получили ачивочку за 100 прочитанных книг. Какие мы молодцы. Так, а убийство само где произошло? Там? Вот, видимо, вот эта вот кровь здесь не просто так. Или просто. Убийство-то где произошло, алло? Отец Лорган. А, это же труп, собственно. Ключик мы забираем, а ты не против. Так, а давай поговорим с тобой. А кто? У нас Shadow Heart любительница общаться с холодными мужчинами. Сейчас, а где способность-то? Я вижу разговор с животными. И я умею разговаривать. Разговор с трупом где? Алло.
У нас же был. Нет? Она ж умела разговаривать с трупами. А что происходит? Куда скилл делся? Почему мы оба умеем разговаривать с животными, но резко никто не умеет разговаривать с трупами? Так, давайте поищем в инвентаре. Может, какая-то из шмоток давала такую возможность. Если мы ее, конечно, не продали. Потому что лучший способ как бы расследовать убийство, спросить жертву, кто ее убил, что нам искать. Блин, неужели я продал такое удобное вещь с таким удобным навыком? Так, я могу оживлять мертвецов. Причем две разные штуки для оживления. Я не хочу именно оживлять. Я хочу... О! Привет! Ну давай так, потом переоденемся обратно. Так, нам надо поболтать. Где скилл? Подожди, я ж переодел. О, привет. The corpse regards you lifelessly. Кто тебя убил? Dwarf, dressed in red. The Почему? corpse remains silent. It does not know. Где на тебя напали? From the cellar. Refuge. Как ты умер? Poison blade. Paralysis. Что ты делал до того, как тебя убили? Hiding Brugor. From fists. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну, в целом мы получили некие исчерпывающие ответы. Так, вот этот амулетик надо все-таки на кого-то нацепить. У тебя тут что? Автоматически стабилизируетесь, это не вылечиваетесь. Поэтому на тебе модный браслет. Ну, это ожерелье. А тебе этот амулет круга нужно вернуть. Блин, у нас модное копье есть. Кому бы его дать? Сейчас, амулет. Амулет. О, голос круга. Вот так. Так, мы получили некую информацию. Тебе надо вернуться в храм Вала, убить сестру Орин, занявшую твое место. Ладненько. Хотя мы Арупа не нашли еще. Что его Брилгора убили в потайном туннеле под храмом. Через храмовый склеп. Что есть такое храмовый склеп? Но вон там был, кстати, кровавый люк. Возможно, нам все-таки туда и надо было. Привет, а тут куда? Дорога наверх. Ну, наверх я не хочу. Ну, в принципе, нам сюда. Все-таки не зря вот эта кровь так настолько привлекает внимание. Так, что мы тут имеем? Фу, протухшая жратва. А тут вон прям кровяки-то много. Лютня, нота, неженцы, боевой посох. Ничего интересного. Так. Так. Может быть, здесь есть какой-то тайный проход?
О. Ну, не зря же маркер указывал туда. Так, значит, и с той стороны, наверное, тоже будет. Да. О. А вот и тайный проход открылся. И что мы тут имеем? Лучше сохранимся на всякий случай, а то... То. Кто знает, чем это все обернется. Ну вот, ну, собственно, например, проблемами. Молодец. А что ты можешь такого интересного предложить? Бахнуть огонька никогда лишним не будет. Но они это пережили. Но зато подсветились. Тоже пойдет. Че, куда бежим? О, привет. Это же доппельгенгеры, как в цирке. Фу. Они все такие? Луизель надо потрошить. Блин, лампу нам выключила, ну ладно. Да ты издеваешься. Отправь гнома в полет. Ага. Ну, то есть ты его вдавил в стену, по идее, мы должны были сломать ему кости. Ну да ладно. Астерион, делай бум. Молодец. Ну и ты туда что-нибудь плюнь для верности. Оп. Еще один сгоревший доппельгенгер. Вот она туда забиралась наверх, чтобы что? Доппельгенгер, да. Я задумался, правильно ли я его произношу. Пойдет. Да-да-да. Что интересного тут не пишут. Стрелы берем, а у нее ключ с цветочным узором. А тут выпотрошены кто-то. О, расчлененное тело клоуна. Пусть Луизель берет. А, это настоящая капля. Нам надо чего? Работа Орен. Надо разобраться, что открывает этот ключ. Ща, ну давайте пороемся. Может, тут еще что-то интересное будет. Нет, интересного тут ничего не будет, а следы крови ведут отсюда. Looks like they were trying to hide. Didn't work. Какие-то беженцы или беглецы. Явно для них тут все обернулось не шибко хорошо.
Так, хорошо, а так что это может открываться-то? Боже, не шевелись, пожалуйста. Я нервничаю. Такс. Вон там как куда-то проход. Подожди, подожди, подожди. Something good here. Что тут такое? Обездвиживатель. О, это фиолетовый кинжаль. Deeds. Poor Father Logan. А, то есть этим кинжалом мы убили? Ну, слушай, кинжал классный, я хочу его... Ой, господи ты, боже мой. Себе его оставить, а именно вручить месье Астериону. Классный же кинжальчик-то. Эк, эк. Все, поменяем их местами. 8, 11, 2, 5. Пойдет. Восхитительно. Так, лужа крови еще вон оттуда. То есть там тоже может быть что-то заслуживающего внимания. Или нет? Here goes nothing. Вон туда есть проходик. Что тут у нас может быть? Опа, а мы тут были же. Нет? Или нет, не были. Интересно, а туманным шагом я туда войти? Нет, все еще вне зоны видимости. Ага, это комнатушка с той стороны, я понял. Never a dull moment. Блин, а где мы? Still breathing. Despite Пошли. everything. Ну, в общем, ладно, мы тут все посмотрели. Надо узнать, что открывает ключ. И ключ открывает что-то наверху, значит, надо идти наверх. Звучит-то разумно. Такой вопрос, что есть верх? Подчинение гуманоида. Опа. А что это тут у нас такое? Сложность 20. Отмена. Астерион. Иди обезвреживай. Почему оно вообще тут заминированное что-то? Ключей никаких не подходит. Столько усилий для чего? Shouldn't have wished to live in more Ничего interesting интересного. times. These boots have seen everything. Так, еще вот сюда можно заглянуть. Ничего интересного. Ничего интересного. Тоже мимо. What's in here? И тоже мимо. Ну, то есть мы просто расхитили гробницу. Просто потому, что мы можем. Все, это выход как раз. Пойдемте наверх искать, что может открыть ключ с цветочным узором. Возможно, там будут какие-то ответы, которые нам так требуются. Но это не точно. Надо узнать, что открывает этот ключ.
А какие у нас вообще есть варианты? Куда вообще рыпаться? Чего-то похожее на какие-то... О, может, вот эта мадама что-то сможет сказать? How goes the search? That's it! Proof that Valeria missed something. They'll have to listen to you now. If you can convince them of Brilgor's innocence, then perhaps Ilmater could shed one less tear this day. Это вся? А про ключ ты нам ничего не скажешь. Ну, может, вот эти ребята что-то прокомментируют. We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelnane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Exactly. Lorcan let a killer into our temple due to his misguided compassion. His faith got him murdered. Bill, I нет. beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorcan knew that. We don't pick and choose who we aid. Ваш бог может гордиться отцом Лорганом. Thank you, stranger. I take some solace knowing that he died in Ilmater's service. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Enough, Bill. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Я тут уже все обшарил, спасибо. Ой, ну что, то Shadowheart получила вдохновение. Прелесть. Ладненько. Пойдемте пошаримся. Почта. I heard he's a good man. Age material. Let us talk to him. Please, if he could just... Stelnane is dead. We have the Duke Great headline. for the good of the... Так, а тут у нас что такое? Halt! By orders of Lord Gortash, А что, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. что у тебя в рот прилетело? Я не Well, do you беженец. have the means to support yourself? Ну, есть. I'm afraid Article 30.1.7 stipulates that religious or spiritual Блин, assertions что у нее cannot с count ртом? towards one's Что proof это of за штука? self-sufficiency. I will repeat. For the last time, may I add, do you have means to support yourself? Да, да. Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. Ах ты ж I мразь. am confiscating that. The city У thanks you for тебя your рот contribution. провалился, ты заметила? Your name? Ромашка. Зачем тебе мое I'm имя? doing the questioning here. Last time. Name? Ну, наверное, говорить о том, что мы пришли, не стоит. Well met, citizen Fluffington. Parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. А как она может... Что это I такое? am a steel watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Вот, господи, какая-то надоедливая. Попробуем убедить ее. Очень успешно мы ее убедили. Uh-huh. Eyes open, body still. Сейчас чем-то нехорошим это все кончится. Behind the watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known.
Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloody. Нехорошо это. Speaks directly into your mind with a voice like Похоже, сейчас придется драться. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the absolute. Короче, можно было 200 монеток сэкономить. Надо было сразу нападать. Не хочу себя арестовывать. Нападем. Ну-с. Делай кусь. Прибавим тебе чуть-чуть счастья. Нет, 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 не хочу дистанционно. Хочу ручками. Опробуем твой новый кинжал. О, еще и сзади один. Блин, он меня в ловушку поймал. Какова мразь. Shadow Heart кастануть огонь не может, но она может призвать ангелочков. И подойти поближе, чтобы побольше народу... Ай ты, блин. Фига ее завращала. Ладно. Так, Лейзелька, ты что будешь делать у нас? Ну, давай лупи вот этого. Молодец, еще. Надо еще. У нас много дел. Молодец. Теперь вот ее. Мани. Пойдет. А я могу сделать вот так. Отдам в минусе. Блин, а на стражу эту, получается, не действует толком ничего интересного. Чё, блин, Лейзель мажет. Паскуда какая, ты подумай. Сейчас она еще и, блин, просветит меня и найдет, да? Да вы бесите. Все хорошо. Чё, ни хрена он меня выкинул. Ну хорошо, концентрацию она не сбила. Да вы бесите. Опять придется идти хилиться после этого боя. Вот действительно. Так. Ау. Больно. Очень бесите. Ну, не знаю. Тыкни вот этого палкой своей. Господи. Ну, 10 урона, кстати. Не самый плохой расклад. Лупи. Еще лупи. А у этой срани, блин, 200 здоровья, что? Пойдет. Так, а мы сожрем какое-нибудь зельице. Вот это вот. Так, вот этого бы еще убрать. Бесит. Блин, я думал, я дистанционно бью. Ладно, неважно. До свидания. О, ни хрена, он еще и по двум сразу бьет. Ну, мразь.
давай попробуем его уронить. Он не восприимчив к этому. Давай пробуем обезоружить. Хотя бы так. Так, хорошо. А к чему эта штука? Уязвимость к молнии. А молнии у нас вроде нету. У нас есть все, кроме молний. Ну, давай попробуем ее уронить. Неплохо. Одобряемо. А, мы в тьме не можем увидеть. Нет? Чем тебе путь перекрыт? Объясни мне, пожалуйста. Бесишь. Его еще пошли и пнули. Ха, она смешно бегает. Так, этот... Ну какова же мразь. Умри, пожалуйста. Молодец. Он дожил. Удивительно. Все, пока. Блин, эта херня сейчас взорвется. Давайте просто отойдем подальше. По возможности. Эта хрень взрывается, и вон что-то Shadow Heart померла. Ну ладно. Обогащенное адское железо. Ну, наверное, зачем-то оно нужно. Так, наши 200 монеток она вернет. Спасибо. Она зачем ему гнилой помидор с собой? Это уже лучше. Если я понимаю, он отвечал у них за еду. Ой, ну пойдемте хилиться, что делать? Нас так потрепало неплохо. Соответственно, вариантов не очень много. Ой, ой-ой-ой, куда мы все резко ломанулись? О, подружайка. Влакит явилась. You are a Charlotte, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Shestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! Да, она истеричная мадама. I have only a moment, and you, a Charlotte, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Явно правлению Влакит. Challenge to Vlakith's rule. Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. Ну а что она еще может предложить? No mere warrior, nor Kithrak. You
will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. Не верь лживым. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow. Если ты будешь пить ее мозг из черепа, вряд ли она будет о чем-то умолять уже. I will consume you. I will unmake you. Бу-бу-бу. Все, что мы можем на это сказать. Давайте все-таки бай. А, подожди. Кто-то хочет пообщаться. А, ну Лаэзель ожидаемо хочет пообщаться. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Давайте немного поиграем в психоанализ. У нас получилось. Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. У тебя есть все причины ненавидеть ее. I know hate. It seeds and distills into molten rock, forever rattling in the belly. But I've never known this. I feel no heat, no cold. I bear neither fangs nor talon. There is only absence. No matter. I am Vlaakith's child no more. I have been born anew in Gith's son, my savior. And so from the old battle cries is birthed another. Shma Salah Orpheus, Mastilna Forgen in Yeri. Что бы это все не значило. May the comet blaze my path forward. Быстро ты приняла сторону Орфея. Freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Что ж. Всё. Теперь можно идти спать. А эта мадама тут будет
перманентно стоять. Ну, хоть что-то полезное I делает. brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good. I promise. Ну, I brought my own pair. даже не предложила вариантов. Ну и ладно. Пойдемте баиньки. О, опять какая-то беседа в ночи начинается. Теперь император. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Я просто хочу хоть раз поспать без снов. Что ты делаешь? To guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Это Белина, да? Герцогиня, которая умерла. Duke Stelmane, as she was known in Baldur's Gate. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Это более интимно, что? In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Хочешь, я обниму тебя еще раз? I appreciate the offer, but I don't think it will help. What I feel is deeper than superficial cures can reach, and not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Такое себе. Оставим некоторые детали за кадром. Я думаю, так будет правильнее. Все. Поели, поспали.
Пора продолжать дальше попытки попасть в город. То мы так долго и упорно трёмся на входе, и все никак не пройти дальше. Ну, зато трупы подчистили, тоже неплохо. Ага, а вот тут есть ребята, которые тоже захотят до нас докопаться. Отлично. Все, мы внутри, наконец-таки. Чем торгуем-с? Ну, рыба — это еда. Давайте купим у него рыбу. Еда нам нужна. Ладненько. Так, а вот тут вот какое-то помещение с закрытыми дверями. Надо, значит, пойти и вломиться. Ведь не просто ж так они скрывают, что внутри. Ночлежка Фрейга. Что там может быть? Какие вещи нас не останавливают? Вот все бонусы Астариона прям оправдывают себя. Здрасте. We should go. I do not want to face the master if we're late for his black mass. Soon, sister. I only need one. Что у них с глазами? We have enough for the master. No more needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years Это eating вампиры? rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him? Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't Почему у Астариона нормальные глаза, а у них вот это вот? You got out. You were free. Мы пришли убить Кассадора. You can't mean that. He's playing mind games. He can't raise a hand to the master, let alone kill him. You have no idea what I can do. Он серьезно сейчас убьет его? Is he hiding? Tell me! Астарион. Давай ты не будешь его убивать прям так сходу. Давайте убедим Астариона не убивать его. Получится? Получится. Fine. Да ты ему так мордаху подпортил. To my friend. Now tell me what I need to know. The master is preparing the black mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time. Hidden from us all. Do you really think you can stop him? I'm the only one who can. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I don't need to fear him anymore. Now go, before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over, Astarion.
Такие показушники. They actually think Cazador will save them. Они предупредят его, что мы идем. And they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or serve a greater purpose. 7 sigils on 7 spawn. And Cazador has the other 6. We have to face him and take that power for ourselves. Когда ты пугаешь меня больше, чем старший мозг. Ты готов принести их в жертву? I'd rather slaughter someone else's family, but if that's what it takes. And it's not like their sweet innocence. They brought Cazador just as many victims as I did. You're not getting sentimental, are you? I thought you were with me on this. Мы одна команда. I knew I was right about you. You're a true friend. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take the hunt to Cazador. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Ладно тебе. Так, а что тут еще есть? Какая-то лестница наверх. Что там? Так, ну тут нет свидетелей, тут можно пошариться. Запертый шкаф. И еще одна комната. О, та самая... Кровь. Notice some blood has pooled on the wooden floor. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Какая прелесть. Фиона. Ключ Фионы. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. А что он открывает? Так, а давайте мы, может, с ней поболтаем? Кто там, у Астариона? Нам. Давайте узнаем, что она нам расскажет. The corpse regards you lifelessly. Как ты умерла? By my son. A son who spills his own mother's blood is fated to spill plenty more. Кто твой сын? Где его можно найти? Зачем? His secret, my sweet boy. Why? Так, и что за тайна? Folk slowly. He liked it. The spell's power wanes. You can ask no more questions. No one stopped me yet. Кровавленная записка. Так, это про руки. В кошельке ничего. А что тут за пергамент? From
Герцогиня Белина. Убит. Отец Лорган убит. Клоун Капля. Убит. Грушка. Кора Хейбери еще жива. Шеф-повар Равир. Неша Лииша. Давайте А так мы его можем забрать, я не знаю, с собой. Авось пригодится. Father Lorgan's name is written here too. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Вот что-то всякое интересное. Ломоть сыра, это мы берем. Да нахрена нам тарелка, нам сыр нужен. Так, впечатлить трибунал. Если мы убьем двоих из этого списка и принесем отрезанную руку. Доказательство, то сможем предстать перед трибуналом убийства и войти в храм Баала. Надо Валерии это показать. Ну вот не зря сюда зашли, получается. Так, а выйти отсюда как-то по-человечески мы не сможем, да? Ладно. Пойдемте человеческим способом. Ну, кучу всего узнали, кстати. Это прям хорошо. Значит, можно продолжать дальше. Это у нас что? О, лавка Шарес. Это сюда. If you have gold, we have everything you... A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance. Какая прелесть. Все-таки ласка, это все-таки про бордель было. Cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Давай как-то нет. Мое единственное желание властвовать над миром, который будет трепетать под моей пятой. Не совсем правильно все-таки. Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. Да нет, вряд ли. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Фиона — это труп, который в соседнем здании валяется? To fill your void, a drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. В ночлежке труп женщины-дворфа. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Женщина мертва, ты думаешь о деньгах? Sweeting. This is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Ты наградишь меня? I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Nisha,
our lovely nymph. She's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any Опа. potential clients his way. Дьявол. Вероятно, что это снова Рафаил. Quite changed by the experience. Indeed he did. Ну, Рафаил, привет. Raphael, exceedingly Он нас как будто handsome, преследует. and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. Шо ж. Нам бы, кстати, найти... О, вон Валерия. А нам вот этого Аруфа же бы еще найти. Интересно, а он не здесь случаем отвисает где-то? Вот... Говорить с Рафаилом, да, мы поговорим с ним. Арфур собирался же пойти прибухнуть. Может, он где-то здесь должен быть? Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? Какой-то некомпетентный слон. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Я говорил с трупом. That doesn't make sense. Why would this dwarf kill Father Lorgan? I need something more than vague allegations. I want something compelling, hard, tangible evidence, and nothing less. You're telling me more than one person has been killed? Это In бесячий слон. Baldur's Gate? You must have something better than that. I need hard evidence and a motive. Why would someone else kill Lorgan? How can we be sure it wasn't Brilgor? Ну, давай вот так. Plot. You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Короче, слон так и не хочет. And you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Слон работать не хочет. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Так, ну мы пойдем дальше, когда все-таки разберемся со всем имеющимся здесь. Например, Аруф нам все еще нужен. Так, это вход. Что у нас тут? Это Аруф? О, а вот и наш товарищ. Долгожданный. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? Взрывающиеся мишки. How? Nine hells. Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget.
Если бы мне было нужно золото, было бы проще перерезать тебе глотку. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Кто они? I can't tell you. I won't tell you. Отвечай сейчас же, кто они. Иначе я тебя прикончу сейчас же, раньше, чем они до тебя доберутся. Надо хорошо его запугать. Вроде получилось. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Phaloga's fireworks in the lower city and вот и наводка. stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Да, мы так и знаем. Otherwise they'll kill me. Может, давайте все-таки прирежем его. И ты решил, что лучше убить дичей, чем рисковать своей шкурой? It sounds terrible when you put it like that, but maybe you can put a stop to this whole operation. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there, tell them Uncle Phaloga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower У нас и city. так. What? No, wait! А чё, мы прям вступим в бой? А вот и денежки. Еще и еда, и какой-то нож. А тут Бард. Хотя мы что же Бард? Вот и дроу-близняшки, о которых говорила хозяйка. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Дар от заведения. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Что бы это ни значило. Оставим за кадром то, что должно было остаться за кадром. А тут у нас что? Темные комнаты. Опа, здрасте. И тут таки трак воз. Фига они тут в компании собрались. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws.
Логово дьявола. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. И что? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Ты только что избавил меня от личинки одним щелчком пальцев. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Так. Ты обещал мне исцеление, и это не оно. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Астральная In a призма. manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Продолжай. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely Как in удобно. my House of Hope, even now. Давай. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. Ты хочешь мою душу в обмен на молот? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. А, чтобы самому стать властителем мира? Нет, спасибо. Да. Better to have it in my hands and far from your precious world than in the Ну нет, hands of the как-то gods сомнительно. and monsters that fight over this city's soul. Зачем она тебе? I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic, a crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him.
Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Me. Прелесть. Представляю тебя правителем 9 преисподних, и что-то мне не хочется петь от радости. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Почему же ты до сих пор не добрался до It короны? was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Тебя взбесило, наверное, что какие-то смертные смогли выкрасть корону, на которую ты сам не успел наложить руки. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. Ну, If you да, мы don't kill постараемся. them, the elder brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Пожалуй, все-таки нет. Я лучше уничтожу. Ха, я сам смогу управлять короной. Он очень рад. I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Ну, это мы еще посмотрим. Не. Я лучше уничтожу. Не пойдет, Рафаил, я отказываюсь. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Он выгнал меня из комнаты? А почему эти господа со мной не пошли в комнату к Рафаилу? I thought I'd lost you.
Something was blocking me from hearing your thoughts. Ты сделал Рафаил. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Он хочет корону. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Гарантия ему отказал. I am glad you had the sense to turn him down, but it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again. Боже, какие они все нудные сегодня. An horrendous deal. Imagine a crown of sufficient power to dominate an Elder Brain atop a devil's head. You would be trading one apocalyptic event for another. Ну, я как бы догадываюсь. Спасибо. And for rejecting him. And now, we must be doubly on our guard. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my Блин, я сам на you своей cannot стороне. defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Поговорить с Десницей Девелой в таверне. Освободить Орфея. Молот в доме надежды. Мы можем туда влезть и просто спереть молот. Так, наверное, проще всего будет. Поговорить с боссом. Так, Лаизель что там обсудить хочет? The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp, and you refused it. Why? Что нам не нужно договориться, мы можем просто забрать молот из дома надежды. Такой план. I wanted to follow the open valley, the easy way out. You chose the brambled path. I'm annoyed by it. And I admire you for it. Она We странная. must speak with Voss. Then we find our way to Raphael's House of Hope. We'll take the Orphic Hammer and use it to smash the True Heir's bonds. Ну, да, такой план. The Githyanki will be free. Да, план именно такой. Что ж, мы опять много чего сделали, и еще очень много всего у нас впереди, ну а на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что были со мной, и я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.